বন্ধুরা আজকে নিয়ে এসেছি ইনফিনিক্স S4 ভার্সেস ইনফিনিক্স হট 7 প্রো ব্যাটারি ডিউরেবল টেস্ট। ইনফিনিক্স S4 এ আছে 6.21 ইঞ্চি এইচডি প্লাস ডিসপ্লে, মিডিয়াটেক হেলো P22 প্রসেসর, 3GB র্যাম, অ্যান্ড্রয়েড 9.0 পাই উইথ XOS 5.0, 4000 mAh ব্যাটারি। ইনফিনিক্স হট 7 প্রোতে আছে 6.19 ইঞ্চি এইচডি প্লাস ডিসপ্লে, হেলো P22 প্রসেসর, 6GB র্যাম, অ্যান্ড্রয়েড 9.0 পাই ভার্সন, অ্যান্ড্রয়েড 5 ভার্সন, 4000 mAh ব্যাটারি। বন্ধুরা শুরু করছি আজকের ভিডিও ব্যাটারি ডিউরেবল টেস্ট। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে নিও এবং সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। 1 ঘন্টা প্লেব্যাক ভিডিও করার পর এক ঘন্টা ক্যামেরা রেকর্ড অন করার পর ইনফিনিক্স S4 আছে 86% আর হট 7 প্রোতে আছে 88%। হেভিওয়েট গেম PUBG, PUBG গেমটা মোটামুটি 2 ঘন্টা PUBG খেলার পর ইনফিনিক্স S4 এ আছে 2 ঘন্টা PUBG খেলার পর ইনফিনিক্স S4 এ আছে না 59% আর হট 7 প্রোতে আছে 62%। ইনস্টাগ্রাম এক ঘন্টা ইনস্টাগ্রাম চালাবার পর ইনফিনিক্স এক ঘন্টা ইনস্টাগ্রাম চালাবার পর ইনফিনিক্স S4 এ আছে 54% আর হট 7 প্রোতে আছে 57%। MP3 প্লে ইনফিনিক্স S4 এ আছে 1 ঘন্টা মিউজিক চালাবার পর 51% আর হট 7 প্রোতে আছে 51%। সেম ব্যাটারি সার্ভিস পার্সেন্টেজ দিচ্ছে। মোট 7 ঘন্টা হয়েছে। 1 ঘন্টা ইউটিউব চালাবার পর 45% সেম টু সেম, মানে দুটোতে সেম পার্সেন্টেজ শো করছে। এটাও হেভি গেম,
1 ঘন্টা চালাবার পর ইনফিনিক্স S4 আছে 2 ঘন্টা গেমটা খেলার পর ইনফিনিক্স S4 আছে 18% আর হট 7 প্রোতে আছে 17%। দুবার আরও পাবজি, এক ঘন্টা পাবজি খেলার পর S4 আছে 2%, হট 7 প্রোতে আছে 2%। হট 7 প্রো 10 ঘন্টা 6 মিনিট শাট ডাউন হয়ে গেছে। আর S4 10 ঘন্টা 7 মিনিট 10 ঘন্টা 6 মিনিট